Your Excellency, President Nguyen Xuan Phuc, President of the Socialist Republic of Vietnam, and all the distinguished guests that are here today. First of all, I bring you greetings and salutations from the 43 million people of Uganda. Kính thưa Ngài Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tất cả các quý vị khách quý có mặt tại đây ngày hôm nay. Secondly, on their behalf, being, I believe, the first Ugandan head of state to visit Vietnam, I want to belatedly salute the heroic struggle of the people of Vietnam against the colonialism and the imperialism of the French and the Americans. Và cũng thay mặt với 3 triệu người dân Uganda, Those of the Asian freedom fighters in China, Mao Zedong, Vietnam, Ho Chi Minh, Laos, Cambodia, India, Gandhi, Nehru, Indonesia, Sukarno, etc. were sister struggles to our own struggles in Africa against the same pernicious enemies. I belong to the third generation of those African and colonial struggles. By 1900, the whole of Africa had been grabbed by the colonies from the UK, France, Belgium, Portugal, Spain, Italy, Germany, etc., except for Ethiopia. These were the same enemies you are fighting here in Asia, with the addition of the small Holland controlling the vast lands of Indonesia and Japan. The independence of India in 1947, the defeat of the Dutch by Sukarno in Indonesia in 1949, the victory of Mao Zedong in China in 1949, the victory of the Bolsheviks, the communists in Russia in 1917, the defeat of the French by the Vietnamese Uncle Ho Chi Minh, General Giap in 1954, and eventually the defeat of the Americans in Saigon on the 30th of April 1975 became shining examples to the African resistance, sources of inspiration, and a number of them gave material support to the African resistance. Even the small Cuba did a lot, especially in Angola. During your struggle, we did not do much because at that time we were still student sympathizers of the anti-colonial struggle. We, however, formed the Uganda-Vietnam Solidarity Committee based in Mbale, and Professor Nabdele was our chairman. This joint struggle against colonialism and imperialism by the freedom fighters of the 3 continents, the tricontinental of Asia, Africa, and Latin America, had by 1994 resulted into the granting of independence to all the African countries, with the defeat of the racist whites in South Africa being the last. This historic victory of the colonized peoples of Africa, Asia, and Latin America has unfortunately not been fully utilized by the leaders of the 3 continents after our victories. There is a lot of potential in the tricontinental grouping. nhóm tam lục địa có rất nhiều tiềm năng để chúng ta hợp tác phát triển. We have got everything. Chúng ta có mọi thứ trong tay. In the case of Africa, you can put the whole of the USA, China, India, and Western Europe into Africa, and they will fit there comfortably. It has a land area of more than 30 million square kilometers, with a population of 1.3 billion people, that will be 2.5 billion by 2050. Châu Phi của chúng tôi có diện tích 30 triệu km vuông
Dân số 1,3 tỷ dân, dự đoán tới năm 2050 sẽ lên tới 2,5 tỷ dân. Fortunately, after wasting about 20 years, the African leaders realized that economic integration was crucial. Rất may là sau khi bỏ lỡ khoảng 20 năm trời, các nhà lãnh đạo châu Phi đã nhận ra tầm quan trọng của hội nhập quốc tế. In 1980, through the Lagos Plan of Action, the effort for economic integration started. Năm 1980, thông qua kế hoạch hành động Lagos, nỗ lực hội nhập kinh tế của châu Phi đã được kích hoạt. Hence, we now have the East African community comprising of Uganda, Tanzania, Kenya, Congo, Rwanda, Burundi, and South Sudan, with 300 million people, COMESA with 560 million people, and the Continental Free Trade Area with 1.3 billion people. Therefore, the market is now a bit organized, or is being organized and integrated. Do đó, thị trường châu Phi tới nay đã có tổ chức hơn, đang đi vào ổn định và hội nhập. Everybody knows what the Asian countries have achieved individually, and sometimes working with groups such as ASEAN. Mọi người đều biết những thành tựu mà các đất nước ở châu Á đã đạt được, đôi khi một mình, đôi khi ở trong các tổ chức như ASEAN. If the Asian countries and the African countries respectively, working closer among themselves but also engaging in the inter-continental cooperation, the sky is the limit. On this occasion, I therefore propose, as I told you during the meetings, that Vietnam and Uganda look at cooperation in 4 areas. Do đó, nhân dịp này và cũng nối tiếp cuộc hội đàm sáng nay với Chủ tịch nước, tôi xin đề xuất Việt Nam và Uganda xem xét hợp tác trong 4 lĩnh vực như sau. And the 4 areas are the technical and scientific cooperation in education, health science, e.g. vaccines, agriculture, trade, investments and tourism. Các lĩnh vực đó là hợp tác khoa học, kỹ thuật, giáo dục, khoa học y tế, nông nghiệp, thương mại đầu tư và du lịch. In furtherance of that partnership, Uganda will host the conference of the non-aligned movement in November 2023. I invite Your Excellency to attend, and after the conference, Your Excellency could put aside a day or two to see what is happening in modern Uganda. Tôi xin trân trọng kính mời Ngài Chủ tịch nước tham dự hội nghị này, và sau hội nghị xin kính mời Ngài dành 1-2 ngày đến thăm đất nước của chúng tôi thời hiện đại. I thank Your Excellency for this invitation which you extended to me. Tôi xin cảm ơn Ngài Chủ tịch nước đã mời tôi thăm Việt Nam, rồi mời Ngài chuyến thăm này rất có ý nghĩa với tôi. I take this honor to propose a toast to your good health and for the growing of the bilateral relations between Uganda and Vietnam.